原始反射の説明をしようと思いますが、これ子供とか学習障害に効く反射なので、Look at me, like same time, point me, feet cross, point me, slowly, look that way, only neck。この時にこっちの手がこっちに動いちゃあまり良くないという。Come back, come back, slowly, look this way。こっちの手がこっちに動かない方がいいんですね。Okay, on your bed and do all four positions. Yes, look down. I'm going to slowly move your head to this way, okay? 首がこっち向いた時に肘が曲がっちゃダメ。これが要請です。Come back. I'm going to move your head this way slowly. で、こっちの肘が曲がってる。I'm gonna treat you now, okay? Ticklish? No. Am I a puppy? No. How are you feeling now? I don't know. You don't know? I don't feel sick. Like Okay. after I eat the ring pop. Okay, I'm going to move your head again this way. この時に肘が曲がってないはずです。Then comes back. The other way. こっちが肘がまっすぐ。Okay, stand up please and do a finger point test again. Feet cross. Up and slowly move the head this way. No, only head. Only face. こっちの手がこっちに行ってないと。これが陰性になったということです。Comes back, then slowly look this way. Only face. こっちの手もついていかないので、これでその ATNR という反射が改善されたということですね。これが出ちゃうと、You can come back to me. 学習障害とか子供とかそういう発達障害とか、発達学習のことに影響が出るので、こういうのを取り除いてあげるといいということです。